All right, ladies and gentlemen, we've got Naveed Nawaz, the batting coach for Sri Lanka, and he's ready to take your questions. Naveed, looks like your bowling is at its best at the moment with your spinners coming through for you. What is it that you would attribute all of this in terms of your bowling? Well, I think throughout the tournament, we have managed to keep every side under 200 so far. So our bowling has been good from the start of the tournament. So we were hoping that we were actually planning when things went bad at the top end. We were planning, okay, how can we get to 240, 250, and to back on our bowling to sort of defend it. As the bowling coach, what have you been telling the betting coach? Sorry, what have you been telling the guys so that it changes? Also, you bowling well, but you need to bet quite well as well. So, what has been the magic, so to speak? Yeah, see, when you lose 4 or 5 wickets up front in an inning, it's quite difficult because you are limited to a couple of batsmen at the end to put up a score. So that's what happened to us today. We lost too many wickets at the start, and then it was Dhananjaya and Silva who held things together, and a couple of others who chipped in to manage 213. I think from looking at the start we got from where we are, I think 213 is a good score, and we would always, on a wicket like this, we would back our bowling to sort of defend it. And maybe going forward, do you think you can be able to hold your own against Azim on Sunday, or you think it's going to be a walkover on your advantage? Well, I think every game is going to be a good one because in the Super 6, all the teams are going to be strong, as well as the square looks a bit tired now as well, so wickets are going to get slower. So the side that adapts well to the conditions and hold their nerve will definitely have a better chance of coming out on top at the end. And but definitely we'll back ourselves in any situation to bat and bowl as we did. Coach, looking at the way in which the team batted 2-14, I think this is the second time within this tournament that you've had a low score that you've put up, but you've been able to defend it. How worried about the form of some of your batters going with the tournament? Because some of the teams that you will be facing, they are, I would say, a much better opposition than what you faced. Is that a concern for you? Well, it's a bit of a concern that, twice in a couple of days our batting has collapsed, and once at the top and once in the middle. But I think we'll have to regroup, we'll have to sit down, talk about it, and see how we are going to come back strongly in the next game. Naveed, කාසිය වාසිය ජයග්‍රහණය කරලා පළමුව පන්දුවට පහර දීමට තීරණය කරේ මොකක්ද කාරණාව? විශේෂයෙන්ම මේ තරඟාවලිය පුරාවටම අපි දැක්කේ කාසිය වාසිය දිනා ගන්න නායකයා පන්දු යවන්න තමයි තීරණය කරේ. ධනුෂ්ක මේ විකට් එක ගත්තොත් මේ විකට් එකේ මැච් 4ක් විතර ගහලා තිනවා දැන්. ඉතින් අපි හිතුවා මේ විකට් එකේ ලකුණු 300ක් 350ක් හම්බ වෙන විකට් එකක් නෙමෙයි. අපි ස්කොට්ලන්ඩ් තරඟයේත් අපි 245යි ඔන්න මේ විකට් එකේමයි සෙල්ලම් කරේ. ඉතින් මේ ස්ක්වයර් එකේ දැන් සෑහෙන ක්‍රිකට් ගහලා තින්නේ, විකට් ස්ලෝ වෙනවා, බවුන්ස් එක ලෝ. ඉතින් මං හිතනවා ඉස්සරහට ස්කෝර්ස් රෙස්ට්‍රික්ට් වෙයි මේ විකට් වල ගැහුවොත් එහෙම. ඉතින් මං හිතනවා අපි ඒ තියෙන කන්ඩිෂන්ස් වලට අපි අපේ සයිඩ් එක බැක් කරා, මුලින් බැට් කළා, ඊට පස්සේ අපි ගහන ස්කෝර් එකක් අපිට සෙකන්ඩ් ඉනිං එකේ ඩිෆෙන්ඩ් කරන්න පුළුවන් වෙයි කියලා. ඒ හින්දා තමයි ටොස් එක දෙන්නලා බැට් කරේ. විශේෂයෙන්ම ලයිරු කුමාර අදත් යම් ආබාධයකට ලක් වෙනවා දැක්ක අපි තරඟය අතරතුර ඔහුගේ තත්ත්වය කොහොමද? ඔහුට ඉදිරි තරඟ ක්‍රීඩා කරන්න හැකියාවක් තිබෙනවද කොහොමද? එයාව ස්කෑන් එකකට යවුවා දැන්. තාම අපිට දැනුවත් වෙලා නැහැ එයාගේ තත්ත්වය කොහොමද කියලා. නමුත් මුලින් අපිට දැනගන්න ලැබිච්ච හැටියට සයිඩ් ස්ට්‍රේට් එකක් වගේ තමයි තියෙන්නේ. එතකොට මේ තරඟ කීපේ පුරාවටම අපේ දඟපන්දු යවන විශේෂයෙන් මහීෂ් වනිඳු
මං හිතන්නේ සෑහෙන පීඩනයක් එල්ල කරනවා ප්‍රතිවාදී පිතිකරුවන්ට. ඔවුන්ගේ දක්ෂතා ගැන පොඩ්ඩක් කතා කරොත්. ඔව් මං හිතන්නේ ඒ දෙන්න අපේ ටීම් එකේ සෑහෙන වගකීමක් දරන ක්‍රීඩකයෝ දෙන්නේ දඟපන්ු යවන්නන් හැටියට සෑහෙන වගකීමක් ඒ දෙන්නගේ කරමත තියෙනවා. ඉතින් මං හිතන්නේ අපි බලාපොරොත්තු වෙච්ච විදියට ඒ දෙන්න මේ ටූර්නමන්ට් එක පුරාම ඒ ජයග්‍රහණයන් කරට අරගෙන ඒ රෙස්පොන්සිබිලිටීස් තමන් හොඳට ඉටු කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඉදිරියේදීත් මම බලාපොරොත්තු වෙනවා මේ විකට්ස් එන්න ස්ලෝ වෙයි බුලවායෝ වල විකට්ස් එන්න ස්ලෝ වෙයි. ඉතින් මහේෂුයි වනින්දුයි ටීම් එකට ලොකු රෝල් එකක් සෙල්ලම් කරන්න වෙයි කියලා. ඒ වගේම තමයි දැන් අපිට ලබන ඉරිදා තිබෙනවා සිම්බාබ්වේ තරඟේ ඔවුන්ගේ හෝම් කන්ඩිෂන්ස් වල තමයි අපි ක්‍රීඩා කරන්නේ. ගොඩක් ක්‍රවුඩ් එකක් එන්න ඉඩ තියෙනවා ඒ තරඟෙට. කොහොමද ප්ලෑන්ස් ඒ තරඟේ සඳහා? මං හිතන්නේ අපි බේසික්ස් හරියට කරන්න ඕනේ. බැට් කරද්දී උනත් බෝල් කරද්දී ෆීල් කරද්දී උනත් අපේ බේසික් දේවල් හරියට කරොත් අපි එදා දවසට හොඳට සෙල්ලම් කරන කණ්ඩායම ජයග්‍රහණය කරන්න සෑහෙන අවස්ථාවක් තියෙනවා. ඉතින් මං හිතන්නේ අපි ඒක වැඩිදුර හිතන්න නරකයි. ගිහිල්ලා අපේ පිතිකරුවන් අපෝ ලකුණු වලට එන්න ඕනේ. ඒ වගේම අනිත් ඩිපාර්ට්මන්ට්ස් දෙකේ අපි තියෙන වැරදි ටික හදාගෙන ටයිට් ගේම් එකක් සෙල්ලම් කරොත් මං හිතනවා අපිට හොඳ තරගයක් දෙන්න පුළුවන් වෙයි කියලා සිම්බාබ්වේ එක. අපි තව තරඟ දෙකක් තිබෙනවා. අපි ලොක්කුසලානේ සුදුසුකම් ලබා ගන්න ඒ තරඟ දෙකෙන් එකක් ජයග්‍රහණය කරොත් ප්‍රමාණවත් මං හිතන්නේ කණ්ඩායම ඇතුලේ මං හිතන්නේ ලොකු ස්පිරිට් එකක් පේන්න තියෙනවා. මේ ගැන පොඩ්ඩක් කතා කරොත් අයි. ඔව් මං හිතන්නේ එක දෙයක් තමයි අපි ලොක්කුසලානේට ක්වොලිෆයි වෙන එක. අනිත් එක තමයි අපේ ප්‍රයිඩ් එක. ඉතින් මං හිතනවා මේ දෙකම ආරක්ෂා කරගෙන අපි සෙල්ලම් කරන්න ඕනේ ටීම් එකක් හැටියට. මොකද අපි ෆුල් මෙම්බර් නේෂන් රටක් හැටියට අපි ක්වොලිෆයිං ටූර්නමන්ට් එක අපිට සෙල්ලම් කරන්න වුණා. ඉතින් මෙතන අපිට මෙසේජ් එකක් දෙන්න පුළුවන් අවස්ථාවක් තියෙනවා අපේ ගහන ක්‍රිකට් වල අනුව අපි කොහෙද ඉන්න ඕනේ කියලා. ඉතින් මං හිතනවා අපේ ප්‍රයිඩ් එක තියාගන්න අපි මේ තරඟාවලියේ ක්‍රීඩා කරන හැම තරඟයක්ම ජයග්‍රහණය කරන්න හිතේ තියාගෙන මැදට ගියාම 100% තමන්ගේ තියෙන උපරිම දක්ෂතා යොමු කරලා සෙල්ලම් කරන්න ඕනේ කියලා. Coach, just a quick question. Walk us through the decision to bat first, because most sides that we've seen playing here, they've opted to bowl first, hoping that they can utilize the morning conditions. What was your reason? Was it any particular way affected by the way that Zimbabwe played yesterday and getting to just above 300? No, not exactly. Because on this particular strip, I think it's the fourth game that they played. We played on it twice. And we found the last game we played, it started to wear off pretty early. It was low and slow. So we thought it would be the best to bat up front and put up whatever score that we can put up. And then bowling second would tire the wicket up a little bit more, and it's advantageous to the guys bowling second, we thought. And lastly from me, Coach, when you play Zimbabwe, are you in any way worried about the support that comes through in terms of the vociferous crowds in Zimbabwe that are just rooting for their team? Well, not exactly. I think our boys are used to playing in front of bigger crowds at home as well as other countries. So more than being worried, I think everyone will enjoy the crowd, and it'll be I hope it's going to be a very nice atmosphere here. Thank you, Coach. Thank you.